Ya, tapi kalau alisnya dinaikin dua-duanya, ini kerut nih yang di sini juga Beda. beda. Kalau stroke biasanya kerutnya masih ada, tapi kalau Bell's palsy kerutnya juga nggak ada, dia nggak bisa naik. Jadi atas bawah. Kalau stroke biasanya bawah aja. Nah itu curigaan saya itu Bell's palsy itu penyakit yang ringan, dia bukan stroke dan sembuh sendiri. Jadi setelah nanti lahiran sembuh sendiri. Kalau lahiran apa diharuskan harus sesar? Menurut saya nggak usah, Sesar nggak ya? perlu sesar ya, nggak Oh, perlu sesar. karena dokternya katanya nggak tanggung kalau nggak sesar harus tanda tangan terjadi kalau ada terjadi apa-apa nggak ini. Tanda tangan aja nggak apa-apa. Oh gitu Kalau ya. menurut saya Terima kasih nggak dok. ada masalah. Hmm. Ya, betul. Boleh, boleh. Ya. Coronary calcium score. Boleh. Jadi pertanyaan pertama, plak build up tadi itu mulai dari usia yang jauh lebih awal dari yang kita kira ya. Jadi kalau umur 30-an kita cek pakai CT scan tuh banyak plak itu yang terbentuk. Tapi plaknya sendiri itu bukan penyakit sebenarnya. Jadi proses banyak yang anggap itu proses penuaan biasa. Yang jadi masalah itu kalau plak itu dia dengan kolesterol, tensi dan diabetes kita tidak terjaga, plak itu lama-lama jadi lemah dia. Nah, plaknya sendiri nggak masalah. Jadi saya mungkin kalau dilihat secara detail gitu ya, pasti ada plak nih di pembuluh darah. Tapi selama plaknya kuat, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tensi kita nggak terkontrol, contohnya ya, plaknya akan lebih lemah. Jadi bisa ruptur, plaknya ruptur, ada luka sedikit, dia bisa serangan jantung gitu. Jadi itu pentingnya. Nah, apakah mungkin seumur hidup kita mencegah diri kita nggak ada plak sama sekali? Kelihatannya nggak mungkin. Jadi semua orang pasti ada plaknya itu sedikit. Pasti ada. Banyak yang anggap itu bukan penyakit, hanya proses penuaan biasa. Seperti kita mulai ada keriput di wajah, di pembuluh darah ada plaknya sedikit. Yang jadi penting adalah plaknya itu rapuh apa enggak. Nah itu menjawab pertanyaan kedua tadi, calcium scoring. Calcium scoring itu memberikan kita informasi plak kita ini lemah apa kuat. Kalau kalsium skornya buruk, ini CT scan ya sebenarnya. CT scan, nanti keluar laporannya kalsium skor kita bagus apa enggak. Kalsium kita nggak bagus, artinya plak kita lemah, resiko serangan jantung kita tinggi. Plak biasanya nggak bisa dikurangi, tapi bisa diperkuat, diperkokoh dia. Nah, cara memperkokohnya gimana? Tensi harus turun. Kan? Karena biarpun plaknya kuat, tapi kalau tensinya tinggi, bayangin apa sungai yang arusnya deras kan erosinya tinggi ya ke pinggirannya. Sama seperti itu. Jadi tensinya dikurangin. Em, Kolesterol dikurangin karena semakin tinggi kolesterol, semakin banyak kalsium di dalam plak, kalsium lemah dia, bisa pecah. Mm. Oke, akupuntur bisa. Jadi tadi balik ke Bell's palsy ya. Bell's palsy no, nggak perlu diobatin sebenarnya. Sembuh sendiri. Tapi kalau mau mencoba terapi-terapi alternatif kayak akupuntur, menurut saya nggak ada masalah. Ya. Boleh. Iya. Oh, plak itu. Jadi kalau pembuluh darah kita itu ya, misalnya di leher nih ada pembuluh darah, di dalamnya nggak mulus dia. Kayak kalau pipa gitu ya, dalamnya ada karatannya. Itu plak. Iya. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada manfaatnya ya. Iya. Ada. Nah, ini topik yang serangan jantung nih. Saya bahas di situ ntar ya. Ini saya lanjut dulu ke topik yang jantung apa gimana nih? Ya, kita karena sebenarnya sesi 2 masuknya 12.25 nggak apa-apa. Tapi Pak Dokter Meda mungkin kita mulai kuis biar intermezzo sedikit ya. Quiz. Oh, ya. Kuis pertama dari Dokter Meda, yang kedua dari saya dong. Oke. Dokter Meda. Oke. Alright. Question number one. Question number one. Question number one. Related to the subject, yeah. If 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 the stroke is hemorrhagic, if there is bleeding in the stroke, do you give aspirin or no? Too easy.
Too easy. There is only one gift. Yeah. Who's the fastest? Too Yeah. easy ya. Yeah. Too easy. Okay. Oke, rule-nya sudah. Raise hand, Dr. Meda tunjuk. That's too easy. Okay. Okay. Yang tadi dismiss ya. Ulang. Dismiss. Ya, Dismiss. Diulang. Too easy. Okay. Bahasa Indonesia sekarang ya. Bahasa Indonesia. Biar di Indonesia stroke itu penyebab kematian nomor berapa? Nah, ya, siapa nih? Coba dipilih dulu siapa yang dapat kesempatan menjawab. Oke, silakan. Salah. Benar. Ya. Nomor 1 di Indonesia nomor 1, benar. Di Amerika nomor 5, di dunia nomor 2. 1, ya. Dicatat nanti ya, Mbak Eliza ya. Benar. Oke. Sekarang pertanyaan dari kami dari panitia, siapa 2 sponsor acara kita? Angkat tangan dulu. Ada di flyer tadi. Ayo, Bang Sule. Salah. Itu penyelenggara. Salah. Ya, nanti. Asia Afrika. Asia Afrika. Salah. Oke. Pak Yudi. Tuh. Nyontek. Satunya lagi? Oke, ya, dia jawab benar juga. Betul. Jadi, oke. Kita sebenarnya masih ada waktu, tapi dokter bisa aja mulai di sesi Kita materi dulu aja ya. Oke. Ya. Jadi saya materi kedua, nanti kalau kepotong tanya jawabnya setelahnya ya. Oke. Sekarang materi yang kedua. The second topic for today, heart attack. Yeah, this is about heart attack. Very similar to stroke. I said this in the beginning. It's almost identical. The only difference is the location. Stroke in the brain, heart attack is in the heart. But it's all about blood not reaching where it's supposed to be. Darahnya nggak nyampe ke tujuannya gitu ya. Ini statistik lagi. Pertanyaan quiz saya banyak dari statistik, jadi diingat. Sekitar 5% ya ada coronary artery disease. Dan banyak kejadian justru di usia di bawah 65, 2 dari 10. Ini every 40 second tadi udah dibahas. Dan ada 805 yang meninggal karena serangan jantung. Sebagian besar serangan jantung pertama. Serangan jantung bisa berulang ya, tapi sebagian besar serangan jantung pertama. 200.000 kejadian ke orang yang sudah pernah serangan jantung sebelumnya. Dan ini yang penting, 1 dari 5, 20% ya, silent heart attack. Silent heart attack artinya nggak ada gejala atau pasiennya menganggap remeh ya. Oh, cuman masuk angin atau mah sering. Ini sakit mah ya, sakit lambung, asam lambung. Tapi begitu di echo, di ultrasound jantungnya itu udah kelihatan dia ada bagian otot yang udah mati karena serangan jantung sebelumnya gitu. Itu sering kejadian. Permanen dia biasanya, permanen ya. Dengan obat-obatan otot yang masih sehat bisa dibantu untuk menopang otot-otot yang udah mati. Jadi terapinya gitu. Tuh. Iya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Fungsi jantung ya. Jadi tadi saya bilang otak dan seluruh organ lain butuh darah. 24/7, every seconds, right? Jadi jantung adanya di tengah karena fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh ya, termasuk ke otak. Kalau tersumbat stroke bisa terjadi di kaki juga. Jadi sering kejadian pembuluh darah di kaki kena sumbatan, akibatnya satu kaki yang nggak bisa gerak. Itu penyumbatan. Nah, jantung di tengah. Lanjut. Nah, kalau kita zoom in ya, ini jantung bentuknya seperti ini. Nah, ini banyak, kalau bahasa Indonesia banyak uratnya ya. Nah, uratnya ini adalah seluruh organ kan butuh darah ya, konstan. Termasuk jantung. Jantung juga butuh darah untuk bisa bekerja.
Jadi uratnya ini yang kita sebut pembuluh darah koroner. Jadi istilah resminya itu penyakit jantung koroner atau coronary artery disease, penyakit jantung koroner, CAD atau PJK. Nah, ini pembuluh darah koronernya yang membuat otot jantung itu bisa memompa terus. Kalau pembuluh darah koronernya ini tersumbat, ya, misalnya tersumbat di yang sering nih di LAD di sini nih, yang ke bawah ini. Ini sumbat sini, ini satu bagian ini dia mati, berhenti mompa. Nah, paling bahaya yang ini karena bagian ini yang kerjanya paling berat nih, bagian kiri ini, kiri bawah. Ini sumbat sini, sering kejadian di situ. Mudahnya namanya left anterior descending, LAD. Nah, itu tersumbat. Nah, ini harus terbuka terus ya, 24/7. Nah, ini sering dibilang orang pakai stent tuh kenapa? Stentnya dipakai, dipasang di sini agar aliran darahnya kembali lagi. Ring sama stent sama aja. Nah, ring dipasang di sini. Tapi kadang salah tersumbatnya di sini, dipasangnya di sini. Kalau tersumbatnya di sana, pasang di sana. Saya pernah dengar pasien ringnya ada 7. Yang paling banyak saya pernah dengar, 7 ring. Nah, kalau kadang kalau udah 7 gitu harus operasi ya, dia nggak bisa. Tapi saya pernah dengar pasien punya 7 ring. Oke, lanjut. Nah, ini di dalam jantung aliran darahnya kurang lebih seperti ini. Darah kotor biru masuk ke paru-paru, paru-paru ada oksigen, and then goes back to the heart, and then pump through the aorta to the rest of the body. Nah, bayangkan kalau ototnya di sini melemah ya, kalau ada serangan jantung ke bagian sini, dia nggak bisa pompa lagi. Jadi harusnya sekali pompa itu 60% darahnya keluar ya. Jadi misalnya dia masuk, sekali pompa 60%-nya keluar. Tapi kalau dia melemah, dia pompanya kadang cuma 30% yang keluar. Nah itu jadi masalah. Jadi lama-lama pompanya nggak efektif, dikenal dengan istilah gagal jantung. Gagal jantung. Pompanya nggak efektif lagi. Oke, kita lanjut. Nah, jantung harus pompa ya. Tadi kita udah bahas sedikit soal irama jantung, harus reguler. Nah, iramanya itu diatur oleh warna hijau ini, kelistrikannya. Jadi jantung itu ada listriknya. Startnya selalu dari sini kiri atas, lalu dia pacu ya ke bagian-bagian otot jantung. Nah, ini ritmenya reguler. Kalau kelistrikannya ini rusak, seringnya karena serangan jantung juga. Serangan jantungnya kena bagian sini kebetulan, akibatnya kelistrikannya rusak, iramanya jadi nggak reguler lagi. Nah, itu jadi masalah. Pencegahan nomor 1. Sebagian ini dari tadi temanya sama ya. Ketika organ kita ada rusak itu mayoritas sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Sama dengan jantung, sama dengan otak. Jadi sama dengan otak. Jadi nomor 1 pencegahan. Kayak tadi contohnya kalau ini rusak ya, rusaknya parah, denyut nadinya udah turun ke 30-40, nggak bisa di repair. Cara repairnya dipasang pacemaker untuk menggantikan dari fungsinya. Kalau pacemaker dipasang di bawah kulit, lalu ada kabel panjang ya masuk ke dalam sini, lalu dia langsung ke ototnya sini. Jadi kabelnya menggantikan kabel natural tubuh yang hijau itu. Itu pacemaker gitu. Pacemaker. Pacemakernya saya nggak ada gambarnya ya. Tapi pacemaker itu dipasangkan di bawah kulit. Jadi dokter jantung akan insisi sedikit di bawah kulit. Itu baterainya di bawah kulit. Lalu dari baterai ada semacam kabel panjang ya, masuk ke bawah kulit lewat pembuluh darah ke sini. Lalu kabelnya itu langsung ke dalam sini. Ditaruh di situ, menyentuh ke dalam otot. Nah, ini nggak sakit ya. Habis itu dia menggantikan fungsi pacemaker natural kita yang kita punya. Jadi kabelnya masuk situ, dalam situ langsung. Nah, kalau pacemaker ini masalah kelistrikan ya. Kalau bypass masalah aliran pembuluh koroner tadi. Ini kalau kita balik ya ke slide sebelumnya. Kita balik ya ke slide sebelumnya ya. Satu lagi. Nah, ini tadi kan kita bicara ring ya. Kalau ini tersumbat, pasang ring sini, sumbat. Kadang kalau sumbatan udah terlalu keras ya,
nggak bisa dipasang ring lagi. Bypass itu dipasang pembuluh darah baru dari paha, dari sini langsung ke sini. Di bypass istilahnya. Bagian yang tersumbat di bypass. Yang ini udah nggak berfungsi lagi dan udah terlalu keras untuk dipasang ring. Jadi diambil pembuluh darah dari paha, dipasang di sini, ditaruh ke sini. Dia nge-bypass bagian yang udah nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau ring, sumbatannya di sini, dipasang ring kecil di situ. Nanti saya ada gambarnya kalau ring. Sini dipasang ring di situ, dia terbuka lah. 4 ring masih bisa. 4 ring artinya sumbatannya ada banyak, ada di sini, di situ. Jadi dipasang 4. Karena plak tadi, betul. Ada plak di sini, plaknya terlalu tebal. Karena pembuluh darah di jantung itu kecil ya. Ini pembuluh darah besar, lihat ukurannya segitu. Jadi kalau ada plak juga dia nggak akan ketutup. Tapi ini ukurannya mikroskopik ya. Jadi kalau ada plak sedikit aja bisa langsung tersumbat situ. Oke, kita lanjut dulu. Langsung lompat tiga slide ya. Berikutnya. Oke, yeah, we'll do bilingual. So now different types of heart disease. We talk about coronary artery disease, or the blood flow issue. And then we talk about the rhythm, right? That's the beat. So that can be a problem, right? But we also have valves. So in between, inside the heart, you have these valves. 1, 2, 3, 4 actually. 1, 2, 3, and there's another one here. 1, 2, 3, 4. The valve is a door. So if you want to, blood goes from one room to another, and it has to go through a door so it doesn't go back. So that can be very stiff. And when you listen with a stethoscope, you hear a creaking sound, like a boop, 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 boop. Instead of dup, 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 you hear boop, boop. But that means the valve is not working as good. Itu juga bisa, it can cause problem. That's the valve. And then selaput, yeah, this is when you look at the heart, it doesn't float in the body. It actually has a cover, like a skin almost. The skin can get inflamed, cause problem. And then lastly is the muscle of the heart. So the muscle is this part here, B and C. So the muscle can be damaged from virus, for example, COVID can damage the muscle, or heart attack. And if you don't get blood flow here, the muscle will die and then it won't be able to pump anymore. Okay, so 5 different type of heart disease: the blood flow, the valve, the covering, the rhythm, and the muscle itself. Different types. But when you use the term heart attack, right, it's this first one, the blood flow. Heart attack is a blood flow problem. Okay. So this is the plaque. This is what I've been calling the plaque. Karatan ya di dalam pipanya. Jadi umur 20-30 dia kecil aja gini. Sedikit ya. Darah masih bisa lewat nih di sini. Blood flow can just go through with no problem at all. But as you get older, the plaque gets thicker. Now, even if it gets thick, you still have blood here, so it doesn't cause any problem at all, the plaque. Like I said earlier, everybody probably has a plaque, this thick. The issue is if this rupture, if it rupture, your body will try to repair it, cause blood clot, and then the blood clot. So not the plaque itself that goes there, but the blood clot that finally close it up completely, right? That's another view. Normally blood flows smooth. You have plaque, and then eventually it gets too thick, and there's a little blood clot here. Then heart attack happens. Okay, good. Yep. Mm-hmm. So bad cholesterol increases the thickness. The thicker it gets, the weaker it is. Now, the problem is not the thickness itself, but this part becomes weak. So when it becomes weak, it bleeds, it ruptures. And then the rupture caused this red thing here. That's what finally closed the entire inside of the blood flow. So cholesterol makes it thicker,
but it's not the thickness. Remember, it's the weakness. It becomes really weak. So the weakness causes rupture. Rupture is the main issue. Right. So taking cholesterol pill like Lipitor or atorvastatin, if you look back to that picture again, it doesn't reduces this. The cholesterol pill just makes this thing stronger. So even if it's thick, it doesn't rupture. So I got a lot of question. My cholesterol is really good, right? My cholesterol is perfect. Do I still need to take cholesterol pill? The answer is yes, because you're not fixing the number. You're not reducing the thickness, but you are making the wall stronger. Just make it stronger so it doesn't rupture. Okay. All right, good. Yep. Yeah. 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 So yeah. Low blood pressure is usually a good thing. Low blood pressure is usually a good thing. So if you're running like 100/50, which is kind of low, in an emergency situation, an emergency doctor might, oh, what's going on? Yeah, but in general, it's actually a blessing to have low blood pressure because you have much less risk of heart attack and stroke. Yeah. As long as it's not too low. Iron. Oh, anemia. Yeah. So that's for red blood cell. So that's a good thought because this is a little off topic, but when you have low blood pressure, there's two things: the blood pressure or the red blood cell, right? Red blood cell low is anemia. Low blood pressure is the pressure. So it's two different things. The iron, you have both. Okay. Yeah. So the iron is for the red blood cell. Okay. Yeah. Olive oil is good for apply. Yep. It's good. Compared to regular oil. So I don't think it cleans up the plaque. It's just make it smoother and stronger. Yeah. Oke. Gejala heart attack ya. Gejala heart attack. Ini penting ya. Gejala. Symptoms of heart attack. Chest tightness or heaviness. Jadi nggak selalu pain ya. It could just be tight and heavy. Feels like, an elephant step on your chest. Seperti keinjak gajah ya di sini. Keras. Lalu yang nomor 2 ini burning. Bisa kayak semacam asam lambung ya. Acid reflux. You have burning. It could be just like that. It could be just like that. And then this, most importantly, shortness of breath. Can't take a deep breath. And then the pain can go away. The pain can travel to the arms, legs, jaw, and then the belly too. Mati rasa atau kesemutan, numbness, paresthesia, gejala lambung, gas, indigestion. Dan this is very common. You feel really tired and no energy. Now, what's important is ini jarang hanya satu aja, biasanya beberapa nih sekaligus. Kalau cuman letih lesu aja biasanya enggak. Tapi letih lesu plus ada sesak sedikit. Itu harus hati-hati ya. Jadi biasanya paling enggak ada 2 dari 6 ini. Oke. Kalau semuanya sangat meyakinkan itu. Not in a good way, but in a bad way. Itu menurut saya habis olahraga atau ketika saat berolahraga. Setelahnya. Tapi saat bermainnya enggak. Kelihatannya enggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau ketika pas lagi heart rate lagi tinggi-tingginya itu ya, tiba-tiba ada gejala itu, curigakan. Jadi harus tes treadmill itu ya. Treadmill, jadi pas kita exercise dicek rekam jantungnya bisa kelihatan ya. Nanti ada sumbatan apa enggak. Gitu. Ya. 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 It gets strong again. Yeah. So with reducing the risk factors,
controlling your blood pressure, controlling your blood sugar, taking cholesterol medication, eating healthy diet. It strengthens the plaque. Now, it's very rare that you can actually kind of reverse the plaque. Most of the time, the plaque will still be there, and it's not a problem. But the risk of heart attack will be much lower, not because you vanquish the plaque, but it just becomes more stable, and you reduce the risk of blood clot happening on top of the plaque. Yep. Yep. Mhm. Mhm. Katup. Mhm. So ya, katup jantung ya. Jadi katup jantung itu harusnya buka tutupnya lancar dia. Nah, kalau nggak lancar, satu bisa ada bekuan darah. Karena kalau air kita paksa lewat dari katup yang kaku gitu ya, dia jadi ada bubble. Nah, bubble-nya ke otak bisa stroke. Nah, satu lagi, kalau udah terlalu katupnya udah nggak bisa buka sama sekali, aliran darahnya nggak bisa lancar, bisa kita sebut gagal jantung. Jadi cepet catat. Ya. Sleep apnea, oke. So sleep apnea kalau tidak diobatin meningkatkan resiko serangan jantung. Karena ketika kita sleep apnea, oxygen level goes down. Now, when you have a weak heart, that means the flow is not good. It can trigger a heart attack because sometimes when you sleep, you don't realize your oxygen drops. If you're healthy, your heart is healthy, you may not feel anything. But if your heart is already blocked to begin with, even a slight dip in oxygen can trigger a heart attack. So if you know you have sleep apnea and heart disease, definitely the sleep apnea has to be treated with a CPAP machine. Yep. Yeah, 100% helps. Although you don't feel better, but at least your heart will work much easier when you sleep. Sometimes you don't realize that. So a lot of patient comes to me, I use CPAP machine, tapi I don't feel any better. Gejalanya misalnya, tapi ya, stick with it because these other organs, your heart, actually function better if your sleep apnea is treated. Okay. Masih belum tentu ya, masih belum tentu. Hilang sendiri biasanya. Terus kalau pernah kejadian di waktu lain apa hanya pas tidur aja? Menurut saya nggak bisa yakin, tapi kalau menurut saya harus cek treadmill ya paling nggak, stress test. Jadi tes treadmill, jalan, kalau hasilnya bagus, oke, nggak ada masalah. Tapi menurut saya harus di treadmill kalau kayak gitu. Okay. Alright, mungkin kita lanjut dulu ya sedikit ya. Yeah. GERD. GERD doesn't cause heart attack. Doesn't cause heart attack. It can be very similar to heart attack. In fact, a lot of heart attack is misdiagnosed as GERD. Not by a doctor usually, misdiagnosed by patient. Patient assume it's GERD, but it's not always the case. So, because one of the symptoms of GERD, the only thing GERD doesn't cause shortness of breath, right? GERD doesn't cause shortness. If you have acid reflux symptom, burning with shortness of breath, fatigue, really tired, happens during physical activity, climbing stairs, carrying groceries, washing your car, shoveling your driveway in the winter, extreme weather, right? In the middle of the summer, the GERD is worse. You have short of breath. I would definitely have a consultation with the cardiology, do a stress test just to be sure. Okay. All right, very good. Let's go to the next slide. And we'll probably take a break in about 5 minutes or so. Yep. Now, these are diseases with very similar, gejalanya mirip ya, very similar symptoms. We talk a lot about GERD, very similar symptoms. Cholecystitis is a kantong empedu ya.
karena lokasinya juga di sini. Uh, uh, the bone in the chest can cause pain, so that can be mistakenly mistakenly thought to be heart attack. Inflammation of the heart is very common. Shingles happens in older patient, but you'll see the skin has some rash there, so that's shingles. Blood clot, when you travel from Indonesia, 24-hour in the plane, suddenly have short of breath, your legs are swollen, right? That's blood clot instead of heart attack. Although blood clot can trigger heart attack. Aortic dissection and any lung disease. So there's a lot of other disease that can mimic heart attack, but if you're not sure, just assume it's heart attack until proven otherwise. Okay. All right, next. Now, how do you diagnose coronary artery disease? EKG, echo, which is ultrasound to the heart. You do CT scan, which is the coronary calcium score, and then cardiac MRI. You can assess the damage, how much damage the heart attack has done to the heart. And this is what I call the stress test, the exercise stress test, treadmill we call it. Sometimes older patient can't walk on a treadmill, dia nggak bisa jalan lagi di treadmill. You can actually do a chemical stress test, disuntik, nanti detak jantungnya naik, seolah-olah kita lagi di treadmill, itu juga bisa dikerjakan. Jadi nggak usah takut kalau nggak bisa treadmill. If you're too weak to do any treadmill, you can do either nuclear scan or a chemical stress test. Blood test cannot diagnose a heart attack in general, kecuali lagi serangan saat itu juga. Jadi kalau kita mau cek, ada berapa banyak plaknya, cek darah nggak bisa. Kecuali lagi sakit, lagi chest pain, in the middle of chest pain, you go to the emergency, then you can do the blood test called troponin. So only during attack. And in the gold standard, the best test, we call it the gold standard, is cardiac cath. Jadi dimasukkan jarum dari pergelangan atau dari paha, lalu dikasih warna, nanti kelihatan sumbatannya di mana. Ini ada gambarnya berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini contohnya kalau di EKG ya, ini ada naik kayak gini. Nah, itu artinya ada serangan jantung lagi terjadi pada saat itu. Normalnya dia ke bawah terus flat baru ke atas. Tapi kalau dia langsung naik gini, it means there's an active heart attack is going on at that time. Ini gambar echo. Ini kelihatan jantungnya, ototnya melemah, bisa kelihatan kalau gambarnya jalan ya. Nah ini dari catheter ya, gold standard tadi. Ini sumbatan-sumbatan. Ini actually dari MRI. Ini sumbatan-sumbatannya kelihatan yang warnanya terang. Normalnya harusnya smooth aja, nggak ada putih-putih ini ya. There's no this white plaque. It's supposed to be smooth and much whiter. This is from cath ya, dari catheter. Normalnya this is normal. Kelihatan di sini ada yang pucat, little pale, that's the blockage. Jadi bisa dipasang catheter or ring right there. Open it up. That's the LAD. Okay. Now that's another, this is normal. See, it goes up, down, and then flat. Heart attack, this one. Go up, and then it doesn't go all the way down. It stays up there. So that's what doctors are looking for kalau lagi EKG. All right. Same one. Now ini istilah yang sering dipakai ya, different terminology. Angina means chest pain. If you have chest pain, kalau hilang sendiri namanya unstable. Kalau hilang sendiri namanya stable. Kalau chest pain-nya terus-menerus selama 1-2 jam, that's called unstable angina. MI is the same thing, tapi udah ada damage ke otot jantung. If there's damage to the heart muscle, you call it an MI. Depending on the EKG, differentiate between two things. Dan serangan jantung yang dalam bahasa Indonesia itu, semua itu dikombinasi tadi ya. Nah gimana kalau jantungnya berhenti total? Nah ini EKG-nya yang kita sering lihat di film-film, is gonna be a flat line, like the next picture. It goes completely flat, or you see the next one, it could have some pulse, but when you feel the pulse, there's no pulse. So it's called PA right there. And then when that happens, if somebody have a heart attack here in this room, first thing you're going to call 911,
while waiting for the 911 to come, you're gonna look for an AED. Itu defibrillator otomatis, jadi tinggal pasang, dia akan shock sendiri. Nah, kalau udah tahu ya, udah pernah serangan jantung sebelumnya, if you had a prior heart attack, then you want to make sure you take your aspirin that day, right? And then if you have nitroglycerin, you take it. Jadi kalau emang udah diresepkan obat, langsung minum. Kalau hari itu belum minum. Call 911 and then find the AED. Harus ada AED. Tuh. Ada. Sip. So we have one here. Yep. Ya. Ini terapinya obat-obatan mayoritas pakai aspirin atau Plavix nih istilahnya. Terus sekarang namanya Brilinta. Itu dokter yang meresepkan ya. Obat kolesterol wajib kalau udah pernah serangan jantung, everyone gets a cholesterol pill if you had heart attack. Regardless of the cholesterol level, okay? Next one. Next, yep. And then most importantly, you control your risk factor. Blood pressure, diabetes, weight, and then diet. Okay. Smoking, cigarette smoking, and then exercise. Yeah. That's correct. Yep. That's correct. Bagaimana untuk penganggur kopi, dokter? Now, coffee doesn't directly cause heart attack, but it can cause slightly higher blood pressure. And if your blood pressure is already high to begin with, you know that's not good. All right. And then these three are very important. You're gonna manage your stress level as best as you can. Avoid extreme temperature. It puts a lot of strain to your heart, right? So extreme heat in the summer, extreme cold in the winter. So you got to avoid those things, and then get enough sleep. It's another thing. Not enough sleep increases cortisol level, stress hormone. That leads to increased pressure to the heart. And then some more advanced therapy. You got a stent. This is what we talk about. And then CABG, also known as bypass surgery. CABG or bypass. That's a balloon. So you put a little wire to the plaque and then you open it. Now, if it's just balloon, that means the cardiologist will just pull this out, left nothing inside. But if it's a stent, the balloon is open and then this mesh, a little mesh of wire is left behind to keep the blockage open. Just to open it up. Yep, to open it up. Yep. Amen. Yeah, this is called a ring. A stent is the same as a ring. If you see with a CT scan, that's the ring that's left behind. So it kind of keeps it open. Yep. That's the ring as well. If you cut it on a different angle, that's the ring that's left behind in the clogged blood vessel. Cholesterol, diabetes, blood pressure, genetic, faktor resiko, umur. All right, last slide. There's a lot of heart disease, different type of heart disease, from the blood flow, the rhythm, the valve, the coverings of the heart, and then the muscle. Heart attack is #1 cause of death in the US and in the world. It's going up in Indonesia. It's #2 now, but eventually it's going to be #1. Just following the trends from other countries. Early detection, and just be in the beginning, we have to be paranoid. If you're not sure, you just assume it's a heart attack, go to the ER. If it's a false alarm, that's okay. If it's a false alarm, that's all right. But you don't want to miss it. You really don't want to miss it. Just be paranoid about it. And then reducing your risk factor. Diet, exercise, lowering your cholesterol, blood pressure, diabetes, and then weight, sleep, stress management is really the key, because once the damage is done, it's very hard to fix, but you can always prevent it. Thank you very much, everybody. Ya,
Terima kasih. Pertanyaan untuk yang sesi 2 ini apa dilanjutkan nanti setelah makan siang aja, setelah sholat. Karena masih ada Bapak Ibu semuanya, kita sudah menyelesaikan di sesi pertama dengan 2 materi. Mohon nanti setelah makan siang kita sholat bersama, kembali lagi. Karena kita masih mau menyelesaikan acara dengan tanya jawab. Dan juga yang dapat door prize tadi hadiahnya nanti belakangan. Jadi jangan pulang dulu. Mudah-mudahan kita kembali lagi setelah makan siang. Satu pertanyaan door prize dari Dr. Meda yang terkait dengan materi kedua. Is there anyone? Slide-nya coba kita ini biar nggak bisa nyontek ya. Slide-nya mati. Sebutkan 5 jenis penyakit jantung. Siapa? Coba siapa dipilih. Iya, ada di slide terakhir. Ada yang ingat nggak? Ayo. Siapa yang mau coba? Bu Ismi. Oke, silakan. Sip. Oke, Mbak Ismi ya. Ketiga. Ya baik, karena waktunya sudah memang jam istirahat, kita mulai dengan makan siang lalu kita tunggu sholat di atas. Apa? Oh ya, we're going to continue after the sholat. First we're gonna eat lunch, after lunch then pray, then come back for the second session.